Gurubhyo Namaha. Sadashiva Pativrata. Last varaikum we have seen only the subtle aspect of the Shakti Rupam. Subtler aspect of the Shakti Rupam was what? Subtle we were seeing last week. Today it is going to be subtler than that. நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி பார்த்ததுல சக்தியோட ஸ்தூல ரூபம்னு ஒன்று பார்த்தோம். சூக்ஷ்ம ரூபம்ங்கிறது மந்திர ஸ்வரூபம் இஸ் ஒரு சூக்ஷ்ம ரூபம். காமகலா ரூபம் சூக்ஷ்ம தரம், that is subtler aspect. Subtlest aspect is the Kundalini ரூபம்னு பார்த்தோம். இப்போ next வர few namas. In this section, what we are going to see is the expansion of the subtler aspect of Kamakala Rupam. Kamakala Rupam ni enna sukshma tharam அப்படினு நம்ம பார்த்தோமோ அதனுடைய சீக்ரெட்ஸ் இதெல்லாம் தான் இனிமே வரப்போற நாமாக்கள் சொல்றது. That is important that way, like to understand how the Shakti form emerged and things like that. The first nama in the section is Sampradayeshwari. Sampradayam. Sampradayam na enna Guru Sishya Parampara. Sampradayam na the tradition, that Guru Sishya tradition is the Sampradaya Parampara. Guru Sishya Parampara. அம்பாளை ஸ்ரீவித்யா உபாசனையே குரு சிஷ்ய பரம்பரை. அம்பாளோட இந்த ஸ்ரீவித்யா உபாசனை ஃபாலோஸ் வெரி ட்ரெடிஷ்னல் பேஸ்டு ஸ்ரீவித்யா குரு சிஷ்ய பரம்பரை. அந்த உபதேசம் அப்படிதான். அது அவ சொன்னது காதுலேந்து காதுக்கு போகும். The உபதேசம் is so secret. From ear to ear, you should not even utter it outside. From ear to ear, it has to pass. Karnat karnobadesena. Ubadesham has to be from ear. That is how secret, highly secret it was. So, adanalda, why it has to be like this? The question comes, why it has to be from a Guru Sishya tradition, through Guru Sishya tradition. If you take the Vedas, Vedathai eduthukirom, Upanishads irukku, Granthangal, ethaniyo Granthangal, scriptures, so many scriptures are there. So many times the explanation given for what is Brahman is misleading. ஏன்னா வேதமே பிரம்மத்தை விவரிக்க முடியல. நேத்தின்னு சொல்லுது, இது இல்லை. அப்போ யூ டோன்ட் ஹாவ் அ கிளியர் கட் விஷன் ஆஃப் வாட் இஸ் பிரம்மம். அண்ட் so many times sometimes what also happens is ஒரு பிரம்மங்கிறதையே வித் லிமிடேஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஆயிடும். அப்போ when you are explaining something unlimited with some kind of limitations, then person who is like a seeker gets confused. பிரம்மங்கிறது அன்லிமிட்டடுங்கிற அப்போ ஒரு ரூபம் ஃபார்ம் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கும்போது it has its own limitations. இப்ப மந்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப மந்திரத்துக்குள்ளே நம்ம அடக்கணும்னு பாக்குறோம். அதான் சொல்றேன், மந்திரத்துக்குள்ள அடக்கணும்னு பாக்குறோம். இல்ல ஒரு விக்கிரகத்தை வச்சிருக்கோம், விக்கிரகத்துக்குள்ள we want to do it. இல்ல ஸ்ரீ சக்கரம் வச்சிருக்கோம், ஸ்ரீ சக்கரத்துக்குள்ள we want to limit that unlimited Brahman in all these forms, and idanoda worship and all is described in the Vedas. Then it is so misleading for a person who is a seeker to understand the Brahman. அதனால தான் இந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரைன்னு வந்தது. எல்லாம் இருக்கலாம். இன்னைக்கு இங்க மேரு இருக்கிறதுனால இந்த மேருக்குள்ள அம்பாள் உட்கார்ந்துருக்கா, பரபிரம்ம ஸ்வரூபிணியா இருக்கா. அப்ப மேருக்கு வெளியில அம்பாள் இல்லையா?
It is a symbol. It is a symbol. Meru gardo, Sri Chakram gardo, Lingam gardo. It's a symbol. Salagrama vechindirukrava irukka. It is all just a symbol for us. So, in the differentiation, who can tell you? Na? Only a guru can teach you. Another, the Sampradayam is given so much importance in Srividya tradition because Vaidihattukkum Upasanaikum naraya difference irukku. Vedam padichava Vaidiham. They follow the scriptures of Vedas and the Upanishads and they go by the tradition, that kind of a tradition, Vaidiha tradition. Upasana Margam is totally different. Vaidiham Upasana combination is very rare to find. The combination of Vaidiham and Upasana is very, very rare to find. People who are like, experts in Vedas as well as following a Upasana is very two different. Like they must be really extraordinary to do something like that. And the Sampradayam Upasanaikku vandadu. Ena Vedamo, Upanishatho, Grandangalo, sometimes it is misleading. People can misconstrue. What they are saying is correct. But our understanding of it is different. That is what Vedam tappu na sollala. I'm not saying Vedas are wrong. No, Vedas are right. But the way they have interpreted the Brahman, we can misinterpret it. There is every chance, like a seeker whose knowledge is limited, can misconstrue or misconceive what is being said in the Vedas. Adukku dhaan vandu idukku Guru Sishya Paramparai Sampradayam garadu Srividya la vandu. Srividya tradition is Srividya Upasana itself. There are so many things people can get misled. Track e maarum Upasanayile. Because it is like walking on the razor's edge. So, பாதுகாப்புக்கு கண்டிப்பா குருங்கிறது அவசியமா இருக்கு. குருங்கிறது அந்த சமயத்துல அவசியமா இருக்கு. So, சம்பிரதாயம்ங்கிறது it is the lifeline of Srividya Upasana. Guru Sishya Parampara is the lifeline of Srividya. Guru illama Srividya Upasanaye kadayadu. Srividya Upasanaங்கிறது குரு இல்லாம கிடையவே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு அந்த குருவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு. When we were discussing about this Srividya mantra, we had 15 types of Srividya mantram being compared with the Purna Gayatri, Bhavartham, Sampradayartham. இந்த மாதிரி கடைசியா மகாவாக்கியார்த்தம் அப்படின்னு 15 விதமான interpretations for the Srividya நம்ம பார்த்தோம். That is, in one of the sessions I explained each and every one of them. Right? Sampradaya Artha. இப்போ இது Bhavartha, Sampradayartha, Nigarbarcha, Kaulika, Tata, Sarva Rahasyartha, Maha Tattvartha Evacha. இது ஒரு 7 தான் அவன் கொடுத்துருக்கா, இன்னும் 8 நான் நினைக்கிறேன். I told 15 of them. So, these are all different interpretations of the Srividya mantra in different aspects of how it is interpreted. Okay? இப்போ இந்த சம்பிரதாயார்த்தம் அப்படின்னா what is சம்பிரதாயார்த்தம்? பாஸ்கர ராயரோட வரிவசிய ரகசியம். ஏன்னா வரிவசிய ரகசியம் தான் அந்த 15 அர்த்தங்களும். He has this 15 interpretations, he has only done it. So, சம்பிரதாயார்த்தம்ங்கிறது வரிவசிய ரகசியத்துலேருந்து I have taken it from வரிவசிய ரகசியம். ஜன்ய ஜனகயோர் பேதா பாவாத். Janya cause and effect. Janyana cause. Janaka is the effect. Cause and effect, there is no difference. Beda abhavat. Vachyasya vachakenabi. Word and its meaning. The thing that the word denotes. Apple vacha udane the apple na theriyarudhu.
When I say apple, you know what is apple. You can connect the thing and the word. How there is no difference between the word and its meaning. Vachyasya vachakenani. Brahmani jagado. The Brahmatukkum, in the Prapanchatukkum, there is no difference. Eppadi vaakukkum arthathukkum difference illiya, there is no difference in the meaning and the word and its meaning, and cause and effect. In the same way, Brahman and this universe is not different. And so, Jagadicha Vidya Abhedastu Sampradayartha. Edu Sampradayartham? In the Prapanchamum, in the Vidyavam, difference illengathu Sampradayartham. Shri Vidya Mantramum, in the Prapanchamum, there is no difference. If idella paatham, there is no difference. Word and its meaning, cause and effect, and Brahman and the Prapancham, there is no difference. In the same way, the Prapanchathukkum, Sri Vidya Mantrathukkum, எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. அப்படிங்கிறது தான் சம்பிரதாய அர்த்தம் அப்படின்னு பாஸ்கர ராயர் has explained. This is what is called சம்பிரதாய அர்த்தம். இதெல்லாம் ஜென்ரலா நம்ம சம்பிரதாய அர்த்தம் சம்பிரதாயம்ங்கிறத பற்றி பேசுறோம். But specific how the nama has come here, Sampradaya, appadinga nama. This I feel is more relevant to the following namas that we are going to see. In the Sri Chakrathala, the fourth avarana, there are 9 avaranas in that. The fourth avarana is called Sarva Saubhagyadayaka Chakram. Ella Saubhagyangalum kudukaradu. Turiya avaranam gives all the Saubhagyams a seeker seeks for. First 3 avaranas, Trailokya Mohana Chakram, Sarvasha Paripuraka Chakram, and Sarvasamshobhanam Chakram. The 3 avaranas denotes the Jagrat, Swapna and Sushupti stages of life. The 3 stages it represents. When the sadhaka comes out of the 3rd stage, Sushuptingra and the stage in the world varumbodhu, 4th avaranala Brahma Vicharam nadakaradu. Brahmatta pathina therinjikkanum or desire to know the Brahma. Maya Vichishta Brahmamgra. Mayayoda சேர்ந்த Brahman, because he can imagine only with limitations. We can imagine Brahman only with the limitations, and the Mayangra aspect எப்போ போகிறது குருவை பார்த்த உடனே போகிறது. So the 4th avarana, that vicharam comes about the Brahman. The thoughts, the desire to know more about the Brahman. அப்படின்னு அந்த ஆசை வருது. அமிர்தானந்தான்னு யோகினி ஹிருதயத்துக்கு ஒரு he has done the commentary on that, வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கு. அந்த 4th, ஏன்னா இதுல 14 triangles are there in the 4th avarana. சர்வசௌபாகியதாயக சக்கரம்ங்கிறதுல அதுலேருந்து தான் that angles start. அது வரைக்கும் கீழே கோபுரம்னு இருக்கு, ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் லோட்டஸ் தளம் இருக்கு, 16, 8ன்னு வருது. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த 14th avarana, 4th avarana comes with 14 triangles. Sarvasaubagyadayaka Chakra. So the 14 triangles have 14 yoginis. They are called Sampradaya yoginis. They are called Sampradaya yoginis. Sarva Samshobhani, Sarva Vidravani, Sarva Akashini, Sarva Haladini. அப்படின்னு இது 14 பேர் வர. These 14 yoginis are called Sampradaya yoginis. This is the 4th avarana. நான் ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன் இதுக்கு கொடுக்குறேன்னா பின்னாடி குலோத்தீர்னான்னு வருது, அதனால அதுக்கு அதனோட பேஸ் இருக்கு. This 4th avaranaல
These yoginis are called sampradaya yoginis. அதுக்கு யோகினி ஹிருதயத்துக்கு when he was writing commentary, அந்த அமிர்தானந்தா சுவாமி அமிர்தானந்தா எழுதியிருக்காரு இதுல, சம்யக் பிரகர்ஷேன முமுக்ஷுன் பிரதி ஸ்வயமேவ குரு ரூபேன வா அபேத தர்ஷன ரூப ஞான பிரதாத்ருத்வா சம்பிரதாய இத்யர்த்தஹங்கிற. சம்யக் பிரகர்ஷேன முமுக்ஷூன் பிரதி. Mumukshu is the one who has the desire to know the Brahman. The one who has the desire to get liberated. Though in living, while living they want to get liberated. அதுதான் முமுக்ஷுன்னு பேர். முமுக்ஷுங்கிற நாமா, முமுக்ஷுங்கிற வார்த்தை, the term that denotes the one who wants to get liberated while living. அப்போ ஒரு முமுட்சுவா இருக்கிறவனுக்கு ஸ்வயமேவ தானேவாவது குரு ரூபேன, குருவோட ரூபத்திலேயாவது அந்த பரமசிவன், அவன் தானே ஆதி குரு. இதுக்கு இந்த ஸ்ரீவித்யா சம்பிரதாயத்தினுடைய ஆதி குரு பரமசிவன், அவன் தானே வரானா இல்லாட்டா குரு ரூபத்துல வரானா? ஸ்வயமேவ குரு ரூபேனவா. either he comes by himself or in the form of guru he comes. Abheda darshana rupa. He just not only teaches the form, name and the jnanam of that, abheda darshanam. Unified form. There is no differentiation in that. Brahman garthukku enna niyam solla mudiyum? That is only abheda darshanam. Everything is one. To give that everything is one, அந்த அபேத தர்ஷனத்தை அந்த பரமசிவன் ஆதி குருவா இருந்து ஸ்வயமாவோ குரு ரூபத்திலேயோ வரணும். அந்த இதுக்குதான், ஏன்னா பரமசிவனே வர அந்த சம்பிரதாயம், ஸ்ரீவித்யா சம்பிரதாயத்தினுடைய ஆதி குரு பரமசிவனே அந்த ரூபத்துல வரதுனாலதான் சம்பிரதாய யோகினின்னு இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் வருது. அப்படி சம்பிரதாயம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இதனால்தான் வருது. இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நிறைய சொல்ல மாட்டான் இதை வெளியில சொல்றதுல. ஈவன் பாஸ்கர் ஐயர் has not written this because there are certain things when the namas explanations are very small in Bhaskar Ayer's commentary, it means he doesn't want to say more. It is not that there's so much more into it, he doesn't want to reveal everything. அந்த மாதிரி தான். So அந்த for those who wants to get liberated, Paramashivam appears as himself or in the form of Guru. இந்த அபேத ஞானத்தை கொடுக்கிறார், பிரம்மங்கிறதுடைய ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஸோ குரு முகமா தான் வருது. அது அந்த சம்பிரதாயம் விட்டு போறதில்லை. இட் இஸ் ஸ்டார்டட் வித் ஆதி சிவன், ஆதி குரு, அண்ட் ஃப்ரம் தேர் த சம்பிரதாயம் கம்ஸ். ஸோ த குரு who comes to you to teach you is the representative of Paramashiva himself. அப்படின்னு சொல்ல, அதுதான் சம்பிரதாயம். சம்பிரதாயம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அதுதான். நான் சொன்ன ஃபோர்த் ஆவரணா டினோட்ஸ் மாயா விசிஷ்ட பிரம்மம், மாயையோட சேர்ந்த அந்த பிரம்மம். ஏன் இந்த மாயா விசிஷ்ட பிரம்மம்னா, மாயா பீஜம் இஸ் ஈம், காமக்கலாவுடைய பீஜம் அது மாயா பீஜம் ஈம். அதனால அந்த ஃபோர்த் ஆவரணாவை இங்க கொண்டு வந்துட்டோம். அடுத்த பின்னாடியே அந்த காமகலா ரூபத்தை சொல்லணும், குருமண்டலத்தை சொல்லணும்னு இந்த செக்ஷன் அப்படி அழகா கொண்டு போறேன். இந்த செக்ஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நாம இஸ் சாத்வே நமக, சாதனே நமக. சாத்வே இல்லை சாதனே நமக்கு. ஏன்னா சாத்வி அப்படிங்கிற நாமா ரெண்டு தரம் வருது. One is 128, நாமா நம்பர் 128 is சாத்வி. அதனால when they write commentary they split the nama. So இங்க ஆக்சுவலா பார்த்தா சாதுனேன்னு நம்ம சஹஸ்ர நாமமா சொல்லும் போது ஜபம் வருது. But when they split as namas, because it is the புனருக்தி தோஷம் வரக்கூடாது, the repetition should not come, repetitiveness should not be there, they have split it as sadhu yi.
சாதுனே நமக. ஈங்கிறது ஈ யை நமக அப்படின்னு வருது. யை நமக அப்படின்னு சொல்றோம். ஈங்கிறது தான் பிரியறது. நாம வந்து ஃபோர்த் கேஸ்ல போகும்போது தென் இட்ஸ் செட் அஸ் யை யை நமக. ஸோ சாதுனே நமக. சாது சாதுங்கிற வார்த்தைனா when the காமகலா ரூபம் emerges from the பரபிரம்மம், பரபிரம்மத்தினுடைய அகங்கார ஸ்வரூபமா வருது. பரபிரம்மத்தினுடைய பர அகம்தா அப்படின்னு அம்பாளுக்கு பேர். பரபிரம்மத்தினுடைய அகங்கார ஸ்வரூபமா வருது. நான்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பரபிரம்மம், குணம் இல்லாத ஒரு பரபிரம்மத்திலேருந்து குணமயமா ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இஸ் எமர்ஜிங் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கிரியேஷன். It is like, accomplish what the creation. இந்த பிரபஞ்சத்தை கிரியேட் பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்காக சாது அப்படிங்கிற நாமம் டு அக்கம்ப்ளிஷ். There are plenty of meaning to this. It is not only one meaning. சாதுங்கிற நாமத்துக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. Probably that is for this, in this context, it is to accomplish, because she emerges as the I consciousness only to accomplish the biggest accomplishment enna the creation. So the souls born, they get one more chance to redeem themselves. அந்த காருண்யத்தினால அந்த அஞ்ஞானம் போக வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவ அந்த அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ண, அதுக்கு தான் வரணும். அதனால்தான் சாதுனே நமக, சாது அப்படின்னு பேர். சாது. ஈ அடுத்த நாம இஸ் யை நமக அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த சம்பிரதாயம்னு சொல்றச்ச மாயைங்கிறத அந்த ஆஸ்பெக்ட கொண்டு வர. ஃபோர்த் அவர்னால மாயையோட ஆஸ்பெக்ட் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட். அதனால இந்த காமக்கலாங்கிற இந்த ஆஸ்பெக்ட் இஸ் மென்ஷன் ஹியர். E refers to the Kamakala Rupam of Amba. E refers to the Kamakala Rupam. ஒரு விஷ்ணுக்கும் மகாவிஷ்ணுக்கும் அம்பாளுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். There's no difference between மகாவிஷ்ணு or அம்பா. ஆ அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் vowel denotes மகாவிஷ்ணு. சம்ஸ்கிருத ஆல்பபெட்ஸ்ல ஆங்கிற ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வவல் டினோட்ஸ் மகாவிஷ்ணு. ஈங்கிற ஃபோர்த் வவல் டினோட்ஸ் அம்பாள். ஆவும் ஈயும் சேர்ந்தா கூட ஈ தான் வருது. ஈ அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அவ ரெண்டு பேரும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. பகினி ரூபம், சகோதர பாவம் அப்படின்பா. பகினி ரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ ரெண்டு பேரும் வந்தனால அது வந்து ஈ அப்படிங்கிறது இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் போத் ஆஃப் தெம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆல் த ஃபெமினைன் ஜெண்டர் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஈங்கிறது இல்லாம வர்றது கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபெமினைன் ஜெண்டர் when you see it, ஆன்னு வரும், ஈன்னு வரும். ஆல வந்து நிக்கிறது ரொம்ப குறைச்சல். ஃபெமினைன் ஜெண்டர் ரெப்ரசன்டேஷன் when you see it, ஆன்னு வர்றது இருக்கு, ஈன்னு வர்றது இருக்கு. அதெல்லாம் இதனால தான் இப்படி வருதுங்கிற அவ. சாமுத்ரா வசுதேவி சியாத், சுபத்ரா வசுதேவி சியாத் அப்படிங்கிற. சுபத்ரா அப்படிங்கிறவ வந்து வசுதேவருடைய புத்திரியா இருந்ததுனால வசுதேவின்னு தான் சொல்லுவாங்க சுபத்ரா. ஜெயந்தன் அப்படிங்கிறவளுக்கு பொண்ணா பிறந்த ஜெயந்தி அப்படின்னு. இந்திராவுடைய பையன் பேரு ஜெயந்தன். இந்திரனுடைய சன்னோ இஸ் நேம் இஸ் ஜெயந்தன். அதனால அவன் பொண்ணுக்கு பேரு அவனோட அவனோட சிஸ்டருக்கு பேரு ஜெயந்தின்னு பேரு. பொண்ணு சிஸ்டருக்கு பேரு ஜெயந்தின்னு பேரு. ஜெயந்தன் ஜெயந்தி அந்த மாதிரி. அதான் ஈங்கிறதுக்கு நாராயணி சகச்சராய நமசிவாயன். Who is the companion of the Namashivayana? Narayani is the companion of the Nam. இப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். ஏன்னா மோகினி ரூபத்திலும் நாராயணன் கம்பெனியனா தான் இருந்திருக்காரு. அதனால நாராயணி சகச்சராய நமசிவாய அப்படி.
நாராயணி, அதாவது அவ ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. நாராயணன் சொல்றதுக்கும் அம்பாளுக்கும் எந்த வித்தியாசமும், there's no difference between the two forms. பகினி ரூபம்னு நான் சொன்னேன், அந்த மாதிரி பகினி ரூபம். At the time of creation, பிரம்மம்ங்கிறது வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது. தர்மம் தர்மி, தர்மம் தர்மி அப்படின்னு ஸ்பிளிட் ஆகுது. இந்த தர்மம்ங்கிறது என்னன்னா, இட் கம்ஸ் வித் attributes, limitations. ஏன்னா பிரம்மம்ங்கிறது அன்லிமிட்டெட் ஃபார்ம்னு பார்க்குறோம், தர்மம்ங்கிறது வித் லிமிடேஷன்ஸ் வருது. தர்மிங்கிற ஃபார்ம் அகெயின் splits into two, one as a female and one as a male. That male to protect this world. அவளோட முக்கிய காரணம் என்னன்னா, இந்த ரட்சிக்கணும், சம்ரட்சிக்கணும், இந்த பிரபஞ்சத்தை சம்ரட்சிக்கணும். அந்த காரணத்துக்காக அது ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஒன் as a female and one as a male. The male form is நாராயணன் and female form is அம்பாளோட ரூபமாக. அந்த தர்மிங்கிறது தான் ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது. அப்போ அந்த அட்ரிபியூட்ஸோட இருக்கிற அந்த பிரம்மத்தை அந்த ஃபீமேல் ஃபார்ம் இஸ் அட்டாச் ஆகுது. இந்த மேல் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறமா வர இதுல தான் இட் கெட்ஸ் இட்ஸ் கம்பேனியன். அந்த மாதிரி the story goes like that. There is like, the philosophy behind is different. பட் இது வந்து தர்மம். அது ஏன் இதை சொல்றேன்னா, அம்பாளும் நாராயணனும் வேற கிடையாதுங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். When you see that Brahman in the female form, you call it as Ambal. In the male form, you call it as Narayana, Mahavishnu. இந்த ஈங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்டை பற்றி there are a lot of people have written on this. எஸ்பெஷலி இந்த வாமகேஸ்வர தந்திரமாக இருக்கும், ஞான அர்ணவம் தந்திரமாக இருக்கும், நிறைய தந்திரம் தான் இதிலெல்லாம் வரும். சங்கர பகவத் பாதாது சௌந்தரலஹரி முகம் பிந்தும் கிருத்வா குஜயுகம் அதஸ்தஸ்ய தததோ ஹரார்த்தம் தியாயேத்யோ ஹரமகிஷி தே மன்மத கலாம். உன்னோட காமக்கலை மன்மத கலைன்னு சொல்றேன். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அவரோட முகம் பிந்தம் நான் சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி, காமக்கலாங்கிற ரூபம் வந்து மேலே 3 dots in a triangle, upward looking triangle, and கீழே it is an inverted triangle. அதுக்கு கீழே is an inverted triangle. That is how the form comes out like that. முகம் பிந்தும், that dot in the top, it's the face. And kucha yugam, the bottom becomes the kucham. And harardham dhyayedyu, mukham bindam krutva kucha yugam adastasya thadado harardham. That is very, very interesting why he used that harardham there. Harardham means the lower part of Shiva. He doesn't call it as any other yoni, he calls it as Paramashiva yoni, Parabrahma yoniya he calls it as. So only the Parabrahman takes that form like this. அப்படிங்கிற மாதிரி he interprets it like that. ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அதெல்லாம் தனியா படிக்கணும். சௌந்தரலஹரியில் இல்லாத சீக்ரெட்ஸ் கிடையாது, அத்தனை இருக்கு. There is so much in Saundaralahari. How he has explained Durvasaroda that Aryadvishati and Saundaralahari, 2 are on par. Excellent it is. The kind of Sridhya Upasana secrets, how they have intertwined with the verse. Something amazing. So, Mukham Bindam Krutva ஹரார்த்தம் தியாயேத்யு ஹர மகிஷி தே மன்மத கலாம். ஹர மகிஷி, அம்பாளை வந்து ஹரனுடைய மகிஷியா சொல்ற. பரபிரம்ம மகிஷி இன்னொரு பின்னாடி வரும் ஒரு நாமத்தில். தே மன்ம, உன்னுடைய காமக்கலை ரூபம்ங்கிறது இதுதான் அப்படிங்கிறது மாதிரி he is telling that. அதான் இந்த காமக்கலா ரூபம்ங்கிறத வந்து குருமுகமாக தான் கற்றுக்கணும். அதனால்தான் immediately the next nama comes to, as though in a hurry it comes in, it shouldn't be revealed so easily to people. Like it says Guru Mandala Rupini. Guru Mandala Rupini. அந்த கனெக்ஷனுக்காக தான் வருது.
காமகலான்னு சொன்ன உடனே குருமண்டல ரூபிணி. குருமண்டலத்துல she is in the form of the குருமண்டலம். entire குருமண்டலம். குருமண்டலம் consists of 3 classifications இருக்கு குருமண்டலம். திவ்யௌகம், மானௌகம், சித்தௌகம். திவ்யௌகம் means all celestials. Manavagam means humans. Siddhavagam means all siddhas, rishis, like those kind of people. Rishis or siddhas. Siddhavagam. So the 3 classifications, it's a Guru Mandalam. Ambaloda mela navayonila the Guru Mandalam comes. So அந்த குரு மண்டலத்தினுடைய ரூபமாவே அவள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்றேன். நான் சொன்ன மாதிரி கர்ணாத் கர்ணோபதேசேன சம்பிராப்தம் அவனீதலம். காதும் வச்ச மாதிரி தான் இந்த லோகத்துல ஸ்ரீ வித்யாங்கிற உபாசனை போகும். I always used to wonder, probably in those ages, like, people have the ability to receive that. Kadum vachcha mari. Now we have to, even when we sing, it is so difficult for people to like register it in their head. See, nammaloda how weak we have become. We have become weaker. Adha capacity has come down because of the print media. So many times, like I used to always feel like, because of the print media, that our capacity to listen and absorb has come down. Adha main reason is that karnopadesha padikumbodella yogini hridayathila it is. I used to like think karnopadesha sampraptam avanithalam. The logathila ipdidan adu poganum. It should be imparted from year to year. Upasanengarthu it has to be kept as secretive as that much. It should not be uttered outside. Guru Mandalatha sonna udane next comes Kulothirna. சம்பிரதாயம்ங்கிறது வந்து எப்படி ஸ்ரீவித்யா ஞான பரம்பரையோட சம்பிரதாயம்னு நம்ம பார்த்தோம். குல உத்தீர்ண இவ முதல்ல சொல்ற இந்த குலம் உத்தீரணத்துக்கு முதல்ல நம்ம பார்த்துடலாம். which is the straightforward meaning. There are 9 namas starting with kula in நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். குலயோகினி, அகுலா, எல்லாம் அந்த குலாமிருதைக ரசிகா, இந்த மாதிரி குலான்னு ஆரம்பிக்கிறது. there are 9 namas in that with 9 different meanings. Every time that kulam has come, இந்த இடத்துல குலம் குலோத்தியர்னா அப்படின்னு பார்க்கறச்ச குலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது that some total of senses, இந்திரியங்கள், all the indriyas. Uttirna, she is beyond the perception of all the indriyas. The meaning goes kula uttirna. Kulam means all the indriyas, sum total of all the indriyas. Kulam, group of indriyas. And uttirna means beyond your perception. Kulo uttirna, kulottirna. Brahman is beyond the perception of senses. It is not beyond the perception of anything else but senses. Only when you drop the senses, when you have to become senseless. Literally, you have to become senseless to experience Brahman. Till such time, you cannot experience. Through senses, if we see like, we all try, physically, we try to perceive it, we can look inside அப்படின்னு. Physically கண்ண மூடினாலும் மனசு மூட மாட்டேங்குது. The மனசு goes everywhere. The mind travels, the distance it travels is something that you have no control over that. Till the mind gets absolutely subdued, it is going to be difficult for us to perceive it. So senses come mela, there's something that cannot be perceived by the senses. That is what they say. இப்போ நம்ம வந்து சம்பிரதாயங்கிறது பார்க்கறச்ச 4th ஆவரணம் பார்ப்போம். இதுல 5th ஆவரணம் சர்வார்த்த சாதக சக்கரம்னு பேர் இருக்கு. The 5th ஆவரணா is the most important ஆவரணா in the 9 ஆவரணாஸ். In the 9
tiers இருக்கு இல்லையா, 9 சக்கரம். Among this 9, the fifth avarana is kept in the center and it is the most important avarana of all the avaranas. ஏன் அப்படி சொல்றா அப்படின்னா, when the sadhaka develops the thought of Ishvara, the desire to know the Ishvaram, Brahman பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், fourth avarana means that, sampradaya gets into that. So he has to get into the tradition of Guru Sishya Parampara when he wants to know more about it. Fifth avarana Guru kitta varam. Fifth avarana is the meeting of the Guru. Fourth avarana end he meets the Guru, and fifth avarana avarku seva pananam. 4 விதமான சேவை சொல்றான். ஆப்தம், அங்கம், ஸ்தானம், ஸ்வபாவம், சத்பாவம். ஆப்தம்னா you do all the things குருவுக்கு அனுகூலமா இருக்கிற சமாச்சாரங்கள், அனுகூலமான சமாச்சாரங்கள், whatever is in compliance with what he wants. அனுகூலமா இருக்கணும் அவருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்க சமாச்சாரம் பண்றது இஸ் ஆத்மபாவம். அடுத்தது அங்கம்னு சொன்னேன். அவருக்கு சிசுருஷை பண்ணணும். அவருக்கு சிசுருஷை பிசிக்கல்ல அவருக்கு சிசுருஷை பண்ணணும். அவருக்கு வேணுங்கிற சமாச்சாரங்கள் பண்ண. நெக்ஸ்ட் ஸ்தானம்னு சொன்னேன். 4 types of இதுல ஸ்தானம்னு சொன்னேன். You have to protect all his things. குரு சிசுருஷை இதெல்லாம் அத்தனை வருது. குரு சிசுருஷை இதெல்லாம். And the last one, சத்பாவம்னு சொல்றது குருவையே பிரம்மமா நினைச்சுக்கணும். பிரம்மமும் குருவும் நம்ம தான் சொல்றோம். fourth avaranaல ஈஸ்வரன் comes himself or in the guise of Guru. So he is the பிரம்மம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். அந்த பாவத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். இதெல்லாம் பண்ணினா ஒரு எப்படி it is from the sadhaka point of view, first I am saying, and from the perspective of the Guru. ரெண்டும் சொல்றேன். From the sadhaka point of view, he has to do all these 4 things. ஏன் அத்தனையும் பண்ணி when he gains the confidence of Guru, இவன் ஒரு சத் சிஷ்யன் அப்படின்னு, when the Guru realizes that, he imparts the knowledge. He initiates him into the path of Sri. He initiates him into the path of this upasana. Guru is also, as much as the Shishya is looking for a good Guru, Sadguruva பார்க்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு சிஷ்யன் எப்படி புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணுமோ, எப்படி அதுக்காக தேடிட்டு போறானோ, he goes in search for it. To get a Guru is the, அதனால தான் சொல்றேன், சாதகனோட லைஃப்ல there is only 2 things. We call it as BCAD என்னால நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஈரா பார்க்கறச்சு. அந்த மாதிரி before meeting the Guru and after meeting the Guru, the life turns upside down after meeting the Guru. It is not the same as what he was before that. ஒரு சத்குருங்கிறது ஒரு நம்மள ஒரு கைடன்ஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு குருன்னு கிடைக்கிறது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதகனுக்கு முக்கியம். அதே மாதிரி from the Guru point of view, when you see ஒரு சத் சிஷ்யன் கிடைக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் இந்த யோகினிகள் 10 பேர் இருக்கா, பகிர்தசம்னு சொல்லுவாங்க. There are 10 triangles in this avarana, 5th avarana. It is called Kulottirna yoginis. They are called, this yoginis, 10 yoginis are called Kulottirna yoginis. Kula Uttirnam அப்படின்னா expansion of your parampara. This jnana parampara should be keep expanding, then only it will spread. So to expand for that thing, you need a good sishya for that.
So Guru is also looking out for a Sishya, and the Sishya is also seeking for a Guru. அது ரெண்டும் அங்கே மேட்ச் ஆகிடுச்சுதான் they are there. They come at that place, they are present. I mean, you don't need to go and seek for the, reach out for a Guru or எல்லாரையும் தேடிடலாம். You don't need to search for them. When your heart, that's the qualification in this is no gender. Male, female, adva, no gender. Whether you have studied, you have completed masters or you have done your MBA, you have done this, no. Nothing like that. You would have been well read, you would have not read at all. You can be just an unpad. Whether you are rich or poor, no. That is also not a qualification. The desire and the sincerity and the devotion that you have, the pure heart that you have, is the only qualification that Guru will accept. The pure heart and the sincerity and your devotion and the desire irukonu. Desire to know the Brahman should be your first thing. You are going in search for it. No, Brahman patti therichukonum. So the fifth avarana is the most important avarana in the 9 avaranas. Adana pinnadi nama Dashamudra Samaradhya Tripura Shri Vashankari அப்படிங்கிற திரிபுரா ஸ்ரீங்கிறவள் இந்த 5th ஆவரணத்தினுடைய ஈஸ்வரி. ஒவ்வொரு ஆவரணத்துக்கும் யோகினி இருக்கா, ஈஸ்வரி இருக்கா. எல்லாம் நம்ம அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தை பத்தி படிக்கிறச்ச பார்த்தோம். So Tripura Shri is the Ishwari of the 5th avarana. How you can Tripura Shri Vashankari eppadi, how you can bring her under your thing, how she will give you whatever you want na. Dasamudra Samaradhya, how you have to worship her. With the 10 mudras you have to worship her, then Tripura Shri will come to you. Tripura Shri வரணும்னா என்ன அர்த்தம்? உனக்கு ஒரு நல்ல குரு கிடைப்பார்னு அர்த்தம். That means that you will be meeting your guru and you will be initiated into this path by your guru. அதுதான் this is ஏன் நான் சொல்றேன்னா இந்த குலோத்திருநாங்கிற நாமம் is so important. பின்னாடி அதனோட இது பின்னாடி வருது. பின்னாடி போக போக நாம you are just climbing up the stairs. அப்போ towards the end it comes as Dashamudra Samaradhya Tripura Shri Vashankari. அப்போ இந்த 5th ஆவரணம் for the expansion of the Guru Parampara Sampradayam, it is important. The 5th avarana means only that expansion. Sampradayam first சொல்ற kula utthiranamnu சொல்ற the expansion of that sampradayam is the next stage of this. இப்போ நம்ம 4th and 5th avarana முடிச்சாச்சு. பகாராத்யா இன்னும் வந்து காமகலாவை விட்டு போகல. பக மீன்ஸ் சன், சூரியன் தான் பக அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. பகவான்கிறதுக்கே ஒரு there are 6 characters that I have told. தேஜஸ், யசஸ், கீர்த்தி, தர்மம் எல்லாம் வந்து பகவான்கிறதுக்கு நம்ம சொல்றோம். அப்போ பக அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு மீனிங் என்னன்னா சன் அப்படின்னு அர்த்தம். காமகலால பார்த்தீங்கன்னா 3 dots in the upper looking triangles பார்த்தோம். அதுல டாப்ல இருக்கிற டாட் is the sun, moon and the agni in the next 2 dots. These 3 form as a dot. So in these 3 dots form as a triangle, upward looking triangle. So the dot on the top is the sun. So bhaga அப்படின்னா sun ன்னு அர்த்தம், சூரியன் அர்த்தம். சூரிய மண்டல மத்தியஸ்தா அப்படின்னு ஒரு நாமம் இருக்கு இல்லையா? சூரிய மண்டலத்துக்குள்ள இருக்கிறது அவள் தான் அப்படின்னு. காயத்ரி மந்திரம் இனிஷியேஷன் அப்போ சூரியனை பார்த்து தானே எல்லாம் பண்றேன். பிரம்மங்கிறது அந்த சூரியனுக்குள்ள இருக்கே, அதை நீ பார்த்து யூ ட்ரா யுவர் எனர்ஜிங்கிற. அதே மாதிரி தான் அம்பாள் சூரிய மண்டல மத்திய, சூரியனுக்குள்ள இட் இஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த டிஸ்க். சூரிய மண்டலம்
you worship that. Appo Brahmam garthukum what is said in Gayatri and what is said here is there's no difference. They are all the same. You just, the one thing why sun is given so much of importance in our lives. But then the creations, the entire creation sustain pandrathu the sun da. By not only everything. It's not only for, like, plants mattum they don't take. Even us, we take our energy from the sun. Every aspect of it gives light to all the planets. And mari ella aspect lu the sun is the energy is derived from there. So that is the reason sun is given so much of importance and the worship is given so much. ஏன் காயத்ரிக்கெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய மகத்துவம்னா அந்த சூரியனுடைய விஷயத்தினால. சஸ்டெயின் பண்றது சூரியன் தான் சஸ்டெயின் பண்றது. அதனால தான் பக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல இதை சொல்ற. அது there is a deity within the orbit of sun அப்படிங்கிற மாதிரி. இதே தான் the same thing what Chandra Surya Mandala Madhyasthan நம்ம சொல்றச்சே அவ that shines like glitters like gold. அவ்வளோ ஷைனிங்கா இருக்கா. சன்னே நம்மளால பார்க்க முடியாது, சன்னுக்குள்ள இருக்கிற டெய்ட்டியே நம்மளால கண்டிப்பா பார்க்க முடியாதுன்னு விட்டுட்டணும். நான் வாமகேஸ்வர தந்திரத்திலேருந்து இதை எடுத்திருக்கிறது. ஆ அண்ட் இ சந்தி கிராமர் போனோம்னா இட் பிகம்ஸ் ஏ. சம்ஸ்கிருத் ஏ இஸ் ரிட்டன் லைக் திஸ். ஏங்கிறது இட் இஸ் ரிட்டன் லைக் திஸ். நம்ம பார்த்தோம் இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றச்சு ஆ அண்ட் இ combines to make A. The alphabets looks like an inverted triangle. If you just imagine how the Sanskrit A is, Nagarathila Yengartha pathona, it is like a thing bent and there is one small line there. So it looks like an inverted triangle. Adha Vamakeshwara Tantram சொல்றது. பக அப்படிங்கிறதுக்கு யோனின்னு பேரு. ஏன் பகங்கிறதுக்கு வருதுன்னா there's one more meaning. It is called yoni. ஏன்னா இந்த ஒரு letter in conjunction, these two letters, the ஏன்னு வருதே அது யதேகாத சமாதாரம் பீஜம் கோணத்ரயாத்மகம் அப்படி. பீஜம் கோணத்ரய, அந்த கோணத்ரயத்தினுடைய பீஜத்தை அது ஃபார்ம் பண்றது. அதனால அது யோனிங்கிறதுனால அதுக்கு பக அப்படின்னு பேரு. அடுத்த நாம ஐ திங்க் that explains it all. நம்ம இத்தனை நாள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கெல்லாம் மாயா. அம்பாளோட ஸ்வரூபமே மாயா ரூபம், காமகலா ரூபமே மாயா. மாயை அப்படிங்கிறதுனா the unlimited Brahman looking limited is Maya. That limitless Brahman looks limited because of Maya. ஒரே லைட் வருது, பிரிசம் வச்ச உடனே you can see the variegated 7 lights, 7 colors. We see the 7 colors. We don't see the light that comes from the other side. But you need a prism to see this. Right? You need a prism to see that one light becomes 7 colors. Like that, that limitless Brahman needs to look limited. Now there should be Maya. Maya should be there to see the limitless Brahman as limited. That's why we give all the forms, names, everything. Gender, that is the height of it. We give gender even to Bhavan. Maya. மாயங்கிறது என்ன? வாட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் மாயா அப்படிங்கிறது தேவி புராணம் சொல்லுது. விசித்திர காரியகரணா அச்சிந்தித ஃபலப்பிரதா.
விசித்திர காரியகரணம், விசித்திரமான காரியங்கள் பண்றதுக்கு காரணமா இருக்கு. அச்சிந்தித்ய பலப்பிரதா, அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்ஸும் கிடைக்கிறது. Results are also unexpected. Karyam also is like, vichitra. Vichitra karyaganana, achintita, falaprada, swapna, indrajala valloke. Indrajalam, that magic. Normally, magic doesn't happen when we are awake. It happens in dreamland. Dreamland, anything can happen. Swapna state, that is why they call it as Indrajalam, happens only in Swapna state. You can be wherever you want. You can go to past, present or future, anything. Anna nanikrama ella dream la paathulla. Achintita, unexpected results. Achintita falaprada. Mayengarthu. Maya tena prakirtida. இதெல்லாம் தான் மாயைங்கிறது. இதுதான் இந்த அவஸ்தைகள் நம்மளது. ஜாகிரத், ஸ்வப்ன, சுஷுப்தி எல்லா அவஸ்தையுமே மாயை தான். எல்லா அவஸ்தைகளும் மாயை தான். ஸ்வப்னத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்திரஜாலம், மேஜிக் எல்லாம், பட் இட் இஸ் மாயை. வராக புராணத்தில் ஆக்சுவலா விஷ்ணு எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அபவுட் மாயை. விஷ்ணு ஹிம்செல்ஃப், அந்த பிருத்திவிங்கிறது, ஏன்னா மகாவிஷ்ணு பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் அவரும் சொல்லியிருக்கார். அவர் சொன்னது நாம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். தேவி ஹேஷ குணமயி மம மாயா துரத்தியா அப்படிங்கிற, என்னோட குணத்தோட கூடின இந்த மாயை இருக்கே, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். இதுல வராக புராணத்துல there are 37 ஸ்லோகாஸ் describe only about மாயை. மாயைன்னா என்ன அப்படின்னு விஷ்ணு மாயாவா சொல்றார். Vishnu Maya is not different from what the Maya that we are speaking. Both are same. அப்போ அந்த மாயைங்கிற ஆஸ்பெக்டை பத்தி விஷ்ணு has explained elaborately in that. That is what I told you, 37 slokas. Yes. Mama Maya balam heta yena tishtam yagam jale. The everything like from different aspects of this creation. Everything is Maya-ingra madri, he explains. The Panchabhodam, everything comes under the Vishnu Maya category. And the he explains in Varaha Puranam 37 this thing. Adula main number சொன்னது நம்ம பார்க்கறது பகவத்கீதையில இருந்து பார்த்து. நான் முன்னாடி அதே ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கேன் நான். தேவி ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்தையா மாமேவ ஏ பிரத்யந்தே மாயா மேதாம் தரந்திதே. இப்படி மாயையிலேருந்து how you can get out அப்படின்னா மாமேவும் சரணம் பிரஜ. Take refuge in my feet, then I will release you from the Maya. அது ஒண்ணுதான் வழின்றார் கிருஷ்ணர். எப்படி இந்த மாயையிலேருந்து கிராஸ் பண்றது? இட் இஸ் சோ டிஃபிகல்ட். த ஒன்லி வே டு கிராஸ் தட் மாயா இஸ் ஃபால் அட் மை ஃபீட். டேக் ரெஃப்யூஜ் இன் மீ. That is when I can release you from that Maya. Because this Maya is created by me, and because I have created this, I can only release you also from this. சாண்டில்ய பக்தி சூத்திரம்னு ஒன்று இருக்கு. அது ஒரு விஷயம் என்னன்னா, it says both the act and the person who does the power that does the act of Maya and the power that creates that Maya, both are Maya only. both the act as well as the power that creates it, both are Maya. Correct தானே? அது we call the Kamakala Rupam itself as Maya, and everything is created by that Maya Rupam only. So both that Shakti Maya Jada Samanya, both the power and the act, both are Maya. Abdina he declares like.
Madhumati. Madhuna honey, Matina knowledge. How it is all combined like this, how madhu, honey is gathered from lot of flowers. But though it is from different flowers, honey is the same. Madhumati, Madhu Vidyane unirukku Chanda. Chandogya Upanishad has got so many Vidyas in that. Sri Vidya is sitting here. So Chandogya Upanishad has got so many Vidyas. We have got Bhuma Vidyana Patam, Panchagni Vidyana Patam, this Madhu Vidyana irukku. They compare that gathering of honey to the self-realization. You take from everywhere and it is only one. What you get out of it is only one. The flowers may be different. Flowers all the source may be various sources. Source may be various sources. Plenty. How evlo colors the spring you can see so many flowers. And so many butterflies too. So, they gather that honey from different flowers. Source of honey is considered as gross knowledge. The source, the flowers, all the different flowers. Gross knowledge. In the honey, extracted honey, beehive, when you see the extracted honey, that is refined knowledge. Chandogya Upanishad, Madhu Vidya says that. It is considered to be like, you can take, your source of knowledge can be anything, from any scripture, any person, any faith. I will not even say it is limited to only ours. From any faith. But the result that comes out of it is only one, which is the Brahma. Everybody talks only about that. What is the knowledge that we gain from everything? By all these things, you arrive at this one single point. That is honey. Madhu Vidyangarda. Those sources are many. From various sources it is collected. The extracted thing looks the same. Irrespective of the colors, of flowers, evlo colors. Is honey different from one red color flower? Yellow color flower. Honey is different? No, it is not different. It is the same. Extracted honey is the same. So, whatever be your sources of gathering your knowledge, what is the essence of it is this same. We are talking about the Brahma. The essence is the same. The sources may be various, but the essence is only one. That is what, and Madhu Vidya, நான் எவ்வளோ வித்யா சொல்லிட்டு இருக்கேன், இப்போ மது வித்யாவும் சொல்லியாச்சு. Madhu Vidya. Normally 4 types of Yoga Shastram describes 4 types of yogis. Ghati Granthya Bhavan to yogi. They are considered to be supreme. Ghati Granthya Bhavan. Ghati Granthya Bhavana. They need to take 7 steps. Ghati means steps. Ghati Granthya Bhavan. To free them from the life, and this is Yoga Shastra. It is not like, anything else. It is the Yoga Shastra. It is one of the Ghati Granthya Bhava is one of the supreme yogi. 4 types of yogis. They describe 4 types of yogis. In the 4, this one is considered to be supreme. So they take 7 steps before the final emancipation. The 7th step is called Madhumati.
ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் there is a name. The 7th step of that is called madhumati அப்படின்னு சொல்றேன். Because அதுக்கப்புறம் வேற ஒன்றும் கிடையாது. It is only the final emancipation. You are not going to be born அப்படிங்கிற மாதிரி. All the 7 steps together are known as bhumikaன்னு பேரு. The 7th step is known as madhumatiன்னு பேரு. Madhumatingarthu, it is the name of the river, and she is in the form of the river. Madhumati is the name of the river. I think I will start with Mahi. Mahi is small. Mahi means earth. Mahi means earth. இது வந்து ஸ்தூலமான அம்பாளோட ரூபத்தை நம்ம பார்க்குறோம். இது வரைக்கும் சூக்ஷ்மமாக பார்த்தோம். Now we are seeing the ஸ்தூல ரூபம். ஸ்தூல ரூபம் of her is only earth அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோம். Because it is visible to us அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆதாரபூத ஜகதத்வ மேகா மகீஸ்வரூபா யதஸ்திதாசி. தேவமாத்மியத்தில் வருது. Normally Ambal, who is invisible, is in the form of earth. Who is always invisible is in the form of earth அப்படிங்கிறது, which is the base and the foundation. Adharabhuta Jagadatva Meka. She is the foundation of this entire world. The way that invisible power is seen is as the Bhumi Rupam. Mahi அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றாங்க. அதனால்தான் வந்து பிரகிருதியோட ஸ்வரூபமே மஹி அப்படின்னு, மகத் வியாபிய ஸ்திதா சர்வம் மகிதி பிரகிருதிர் மதே அப்படின்னு. மகிங்கிற அந்த வார்த்தை அந்த பிரகிருதிக்கு கொடுக்குறா, ஸ்தூலமா அதை பார்க்குற அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால அம்பாள் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் தட் மக்கி, பிகாஸ் பிரகிருதியோட ரூபமே அவ்வளாவே இருக்கா. அதனால மகிங்கிறது அம்பாளோட ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். We will stop with this and we'll continue next week. Okay? Group